nó cái trong đó số linh số tuổi này để của nhân dân cha là một trong lũ cha nhiều nó chỉ quê nhà tuổi là một mốt sở sử trong này sẽ đời đấy kia là một trong họ bé máu USA TV để bé trong bé cho y point cho nó tôi một trong tháng rồi này sẽ đời sẽ này nhớ khó thứ lúc tích chờ thứ lúc rõ thứ là tí giả này chỉ nó cái trong đó số linh số tuổi là một trong lũ cha nhiều thì chỉ nó chỉ muốn mua thì cá mò nó chỉ sẽ đời bé tới sở sử chỉ như mà nói như là phèn đầu là một trong tụ cá mò COVID của chua này là một trong cú khó sở sự tại sao nó chỉ khả năng là cú dạy khó sở sự thì là cú mua hoặc là mua trong đó ó khó chờ thì là cú tàu cỡ cho rồi để tụ cá mò là thiên chia chua cho là một trâu là cú thì dạy khó dùng thiết tới rồi nha chuyện đấy tận đây là cú chỉ bảo thì lấy trả tiêu là cú tàu cho chua là cho là một ba đâu sẽ đời thiết nó chỉ là một trong đó nó là cú thì dùng xe thiết thì là một trong nhất là lúc chỉ cần đó hay thì lúc University of Oxford nữa nè chỉ là cú dạy thì là cú mua tàu cho chua thì là cú chia tụ cho chua là một trâu tụ cá mò COVID của chua là cú cho là một xỉ đâu cho tín hình thì liên đời ý chia thế chia cho xa tụ tín hình cho thì là một bát sáng cả tụ cá mò này là sẽ tàu mò cho chua là cho là một xỉ rồi là sẽ này họ một trong cái tên này là cú bỏ tàu thì này cú thấy có positive cơ thế cho là một trong họ nó là cú bỏ tàu hay thì này cú mua đi hay thì ý bỏ phần bỏ kia cho trong thì cho tín hình thì là một cộng thể participant nó này cú giờ thì này cú mua ít họ thì này cú positive cơ lý thế một thì tụ tín hình xứ này một kênh tụ tín hình là sẽ nó tàu thì theo qua trong lại mò cú qua trong lại cú rồi có yếu ôm bờ theo qua trong tây thôn này cú hay thì qua liền qua mò lên tên đó là sự tây thôn là cú qua trong lại địa tao hậu nó sẽ là chủ yếu cho chơi tụ sẽได้mà cho phần chống nó chỉ như hay thì như ấy có positive như ba tàu là rong chỉ là một khả năng là tới tàu xì ở rau rồi đó nè là tới tàu xì ở rau rồi chỉ là cú bỏ tàu khả năng tới mà tới rồi trên đây tận đây là một tàu rau thì bé là chỉ là mà cho là một xì đầu tiên hình cho tiền sẽ cho tiền mua kia tụ cá món rồi sẽ được họ dùng đi trả kia thế là này chị giờ lên tới nhớ rồi sát tới chờ xuống nhớ rồi sát Vũ Hàn là cú giờ ít họ chờ thế thì là cú tàu cho là một xì cho chua là cú xì ở rau là thế nhớ từ lúc University Oxford nó chỉ là cú giờ ít lúc chỉ cần tới hay thì cho và sở chỉ là một chua còn mò là chỉ đồ chua tên đó cho số nhà chua nhất thống địa tây nữa này chỉ như lý nó chỉ ta chỉ nó chỉ lúc chỉ cần ta nó sẽ ít lúc thì chỉ cho chắp lại thế là một chuyện cả tàu họ chua nó cho là một chợ tụ cá mò COVID của chua nó cho đồ nhất đồ sa tới chỉ số nhất đồ là lúc rồi Vũ Hàn nó thế là một con nó chỉ là cú bỏ tàu hay thì lấy cho nó xỉ tàu con nó mà nó muốn xỉ lên nền cầu gì nông điện nữa này cho là một xỉ cho chua nó cho là một xa trâu sẽ được bỏ tàu họ thì họ sẽ trả dùng để trả tiền đó nó chỉ còn là cú nhảy khó thì là cú bỏ tàu hay thì nếu cô tàu và tàu rong cơ thiên thì tới rồi cái tận đây nó một cái thì bé nó chỉ còn nó tới nhiều khó thì như là ô tàu họ một rong thiên thì tới rồi là cá thì xứ này chỉ là mua cho chua nó cho là một ô tàu cho là một hay thì là xe tàu cho là một xí cho là một mua tàu cho là một bát sáng cả rồi sẽ để lên thương họ xài dừa là sẽ lấy mua tàu cho là một xí trâu còn đó nhớ rồi sát tới chơi xúa mà lấy cô xí cho lên được lia thì trâu bùa bé tụi tín hình xứ cho nó nhiều chỉ cô nhớ lên được lia cầu gì xong là xí lẩu cha họ nó cho là một ba rồi xí cho chua nó thì sẽ bây giờ là một ba ô tàu rong tia cho là một rồi tụi cá mò không về cái chua nó là một trong nó chỉ họ cú ấy khỏi tại sao nó cú bỏ tàu tiền này cú ô tàu rong cơ chỉ là cú tàu cho là một cỡ lý nào thiết rồi trên đây tận đây phải cú bỏ tàu tiền này tại rong lý cha là một trong để cho tín hình là cú xì là nó chỉ là số tụ là cú hay để cho nhớเราsát thì tới chờ số tiền đó là nó cú ý ảnh rồi cho nhớ tới chờ mình cả nó thế chỉ là cú ba tàu là cú rong cơ thiết chỉ khả năng là cú ấy khó thì là cú chừng hay thì ấy khó thì chừng chừng chia thì nhiều khoản dân gió sư gió lối chơi nhưng dân gió tức mà là cú chỉ tao bao để cho tín hình hay thì nếu tôi mua tụ cá mò COVID của chua là này là rong lò này là chân trả nữa họ rong đi trả thế mua là chân trả cho là xí nữa bây giờ bắt đầu rong bảo đi trả tên này thế mà tại sao nó mà rong có ý là cho và scientist là cho cứ chấp phớ là cô chừng giờ ít khó thì là cô chừng tao mua cho là một chấp phớ có ý hình đầu rong gì thế có là bỏ tao khỏi thì giờ lên nơi chân trả nữa giờ là một bát tao rong bảo đi trả thế là một trong đời cho tính này thì là tôi mua tụ cá mò không về có chua tức là rong lò là là chân trả là bỏ rong bảo đi trả bỏ tí thay tụ cá mò là thế bỏ rong mua là chân cho và ý là cho antibody nó lòn thì là cho tính này thì tôi rong thì là cho là một xí thế là chỉ còn nó cũng vậy khó thì là cô chừng tao cho là một cái mình chỉ có ý nhân tao rõ thế cái là sẽ là gà xía có tao rong sẽ tao xí cho nên cho là một chua cho là một sáng gà đâu cho tiền nhiều chừng mua món chỉ thì khó nói vậy khó rong thế là chỉ tới rồi tận đây nó sẽ theo trên đấy là bây giờ cái món này cũng vậy tao chua lọ ba chợ cho xía là một trong còn được là thế có sự sử dụng gì một tận đây nó một trong sát tới chơi số nó chỉ là cô thì ta chỉ nó như rồi tới chơi số là một trong ta chỉ nó kia xứ nó chỉ tới chơi số cô đã cá pí mua
đồ cho cá món là gì thế là chỉ những cú nhớ rồi sa Northwest chứng trả nhớ rồi sa tới chỉ số nhớ rồi sa và Saint John nên chỉ nhớ rồi chứng trả đó là chỉ là cú bỏ tôi tới mỗi cổ xa case là cổ xa tổ tiên này thì là cú tàu tàu ta tàu mỗi cha tàu là một hai tiền là tàu tụ cá mò chia nó là thiên là một trò bí cái nó Monday nó xứ nó chỉ là cú bỏ tàu hai tiền còn nó chỉ cú nhớ rồi chứng trả lên từ là luôn rõ hồ cash go nó chỉ là cú mỗi ít cho thế là cú nhớ rồi chứng trả lên từ họ từ uramgi nên chỉ còn nhớ rồi chứng trả nó chỉ là cú bỏ tàu từ tới một sao thì blow cho xa tù cho case chia nó nhiều hoạt động kia tại sao nó thứ xứ thiên chỉ là họ nó chỉ nhớ rồi là cho chứng trả cho lúc rõ đó nó chỉ là cho nó chữ này là cú tàu cờ họ trong rồi là cho dễ dàng là chỉ bù cho tí này nó tự muốn gì ô xí là xí có sẽ là nó cú họ giá đấy tên đó sẽ là thế chỉ sao mà tôi một ok tên đó đâu chỉ còn là cú cờ là lúc rõ chỉ sao bù cho tí này tự trong một đầu san rổ thế chỉ bù cho tí này tôi san rổ tôi cắt rồi lúc rõ thế vì thế ta chỉ nó chỉ bảo để lý giải chỉ cái món nó xí chỉ là cái chữ tờ tôi muốn gì là thế chỉ còn là cú hai thì cú nhiều khó kết trong mình để kia là nó sẽ là cú bỏ tao thì cú mua trả cá mua thì chỉ tu chỉ chia kia thiên nó chỉ chỉ chia rồi chỉ tu nữa nó mà cho qua tiền là tua san đầu tua nữa nè chỉ giờ lên đó họ cú qua trâu lại cú tàu chính tổng rồi số lên số tụ thế cả tàu cái thì chỉ số một hai thứ tên đó nó chỉ còn là cú nhớ rồi sao và thế chơi số nó là tại sao nó là cú là một chính tổng thế là một sai số san ruộng mà rồi chỉ chia số thế là một tí thái chỉ số bù chỉ tí này là một xí cho giả thì chia số thì cho là mộtตัวนอกที่เดี๋ยวปีศาจที่เราmột trò bé tụ cá món nó sẽ được mua hay thì là trừ tờ là lần đầu tụ bỏ lỏ nó chỉ là chỉ nó chỉ là cô tao mua giờ tới giờ chia số thì nó sẽ trả thì tí này phương nọ tới giờ đi nó mỗi chừng đấy cho là một tí thái thế chỉ sắp bút tí này cho là một mua tới giờ chia số sẽ trả đi nó cho là một nọ là thế là một trò tụ mỗi tụ chia số là hùa phẳng công liền nó tụ đấy cũng tụ ai chỉ tụ chia số thì này phương nó non rộng này tụ nó là cũng giờ ít tụ liền đấy thế mà thì cho là cô trai chọn mua tụ cá món này chỉ là cô mua cho nó tí thái chỉ bút tí này cho là một xí liền đấy chỉ cho nên nó chỉ nhớ tới chờ số nhớ là sao Vũ Hàn tới chờ số nó là cô bỏ tao hay thì tụ cá món này cô giờ ít khó thì cô mua ở London tàu cơ但是嘛但是嘛là cô bỏ tao hay thì cho nó chữ là cô dùng xe cơ thì là cho nó chữ là cô giờ ít khó thì là cô mua credit là một chỗ là tụ khen thế thì là cô giờ cho thì là một tí thái tụ cá món rồi tới chờ thế là một tuổi tụ cá món này có sao búnก็ล่อชาหรือข้าวคู่น่ะต้มมันสีน่ะเทียนน่ะเจ้าขณะกู้ยาอีกข้อสอบสิ่งของตัวชาที่จะชัวตัวข้อสอบสิ่งส่วนสีมันตั้งได้เนาะน่ะเจ้าขณะเนี่ยกู้ยาอีกข้อกู้ถาดซาตัวก็มอโควิดก็จั่วน่ะเทียขณะเจ้าเนี่ยยันเราชาไทยเต้เลยกู้ปอต่อให้เจ้าขณะเนี่ยกู้ยาอีกข้อเจ้าตัวก็มอน่ะตัวอยางไว้ข้อเจ้าต่อจ่าให้เจ้าว่าเราเก็บปวดจั่วเราเก็บลาหลวงยันเราที่จะไทยที่มันเดาเกินเก่าเกิดเขาจ้องเราลาหลวงที่เนี่ยเขาขอหน่อที่เนี่ยจะเลยเก็บลาหลวงที่ป้องเดาเกินเก่าเลย但是嘛，但是呢，过程末就点呢，就偏整到trả nó chữ ta lý thiên, nó chỉ còn nó cố gắng ít khó để整有我都给他落了，还也帮几天，这里了就都真正我的个尼罗沙我 University of Thailand Chamber of Commerce 那老师跟到那了过程出发到了海点，尼罗沙的就太给他落呢，这的肉整个帮助领的1%，那是1%么着，9%呢。这要帮你弄几天，为的就今天那到涨的就太那就你我就今天个的有多么几我是就的就太的那，那是我有我就今天还的来有多 investor 就的就来路的就的那我就来就那种个我就来先买就的就来要几多một tháng ngàn đầu tiên就今天多么几我是了，现在就来到六几了，một周路的就một周路快就了，那就的就来กู要帮给那路多một tháng ngàn đầu来啥的就。chỉ là một trong tài xí nó xứ vì cái tính mình xí tự trả tới nó nương đau hình li nó chỉ có nó là cho tu chân chế tới là cho cái chấp phơi mà là chẳng sai tiền chế tới rồi chẳng bông cái là luật chẳng bông đau cha lý gì một trong cổ phần bua nó thiết trở đi là khó lỡ xá xứ vì hay thì giờ thì cho cái tự trả nó phân chỉ chủ mà phân chừng với mình phân một ta li nó chỉ là cụ tàu là một chính tổng là một trong cho tiến hành tự trả thiết hay tiền可能来主到啥子用天，个来主到主天为的只我领导呢，就得肉路得求，给那落天里呀，得呢只要帮到差，帮到差，考虑但是呢，的里头个啥到天，那也可能过多里得起台呢多。เขาสื่อแต่สิน้องเนี่ยจะเนี่ยกูย่อจ่อหมดเราชัดได้เฉลาจัวเราหมดเราแต่สิน้องได้เฉลิกากูใช้รู้ได้เฉลเตะกงเตะเนี่ยเราหมดเราเขาสื่อแต่สิน้องจะเป็นหมดเราชัดได้เฉลาเนาะจะเนี่ยกูย่อเขาแต่ได้เฉลิกากูใช้รู้ได้เฉลเตะช่างกาได้เฉลานั่นได้ชาเปลือยหล่อลิเทีย
là một trâu xôi giả nó cũng giờ là phình đau nó chỉ là một trâu sa và cá mò kiến kiến là một trâu tài xí nó chỉ là cũng hay để tích chậm đi cả nó cũng gà tàu li gì cho gì xe lưu vi trả thì thái cho dùng cha chủ nó cho một trâu sa tích chậm lo thiên để vì thế tài xí nó nhớ là sa tích chậm lo nó nếu mua dùng cha chủ tên là chỉ cho dùng cha chủ nó là một tỏ tín hình chỉ cô và rồi cho tín hình nó mua cá mò cho malaria nó cũng tàu cơn cầu thiên nhớ là sa tích chậm lo chỉ là một trâu tài xí nó tích chậm đi cả là cô tàu sáng cả cho vi trả nó cho là một trâu tích chậm lo thiên cho nó nếu cú giờ ít kho thì tại là một tích chậm đi cả nó là cú bỏ tàu thì nhớ rồi sát tích chậm lo nó mà là một rồi thầu u nhớ rồi xong ớt xé cọp lâu nó cú giờ ít lúc chạy nhiều thì tụi cá món nó tàu chắp lời liền chỉ là cú tàu món tên nhà vi trả nó tên là theo lý giải cho là một sáng cả rồi sát tích chậm lo chua thì nó cho là một sáng cả ba rồi tích chậm lo ta li chỉ trở lại là cú là một cha tờ tại xin nó thế hay thì nhớ rồi sát tích chậm lo nếu cú bông tụi cá món này cô vô lý hay chế tàu tại liên đời lý chúa cho phần bùa địa nữa là cô để chỉ bắt đầu lý trong ớt xe của bao là cả mua cho liên đời lý chỉ cho xe cho case là chỉ tụi tin này để tàu mua tụi cá món malaria nó thế giờ là một chỗ tại nó ít ớt xe của chúa nó xứ là chỉ là nhiều là một chỗ chúa liên đời lý trâu xe chỉ bùa thế chúa cho bé tụi tin này là xứ để trực mua tụi cá món malaria nó thế là chỉ là cô bỏ tôi thì cho nên là chỉ tức tí thái tôi đi chua chậu phèn bùa lại để cho tí này là tàu như thế mua tới nhà để sáng gà là một giờ liền từ liền để lúc tới chớ là chỉ là tại chỉ nói cho tới chậm cả lên sáng gà tới chậm lo ta li là một rồi tại chỉ nói chỉ tới chậm cả là cô trong xe thế tàu là một công tệ nó tới chậm lo thế tàu là một mua cho nó cho là một bút rồi tới chậm lo là cô mua cho liền để gì thế chả bùa xe lúa vi trả để tí thái cho dùng trái chủ nó thế là cô mua cho liền được là cô mua tàu li bao bùa xa chậu xe nên là bao bùa xa chậu xe cho vậy thì cho là một rùa thì tụi cá món đó gọi là cho là một xỉ thì nếu cho test nên là cho là một xỉ thì thế nên là một tụi cá món đó đi trả thế nên là một cho nó cho một ba rồi là thế là cả một cho là ít bùa cổ ớt xe này tụi cho chua cho là một tua tụi cá món malaria nó cho một bút rồi sang tới chấm lo thế là chỉ còn là cú giờ ít kho thì là xe tàu ở trong tàu rồi tới chấm cả nó thế còn là cú giờ ít kho kế sĩ sáng gà là một rồi là sa cá món kiện nó giờ công ty là một chỗ ở lúc tích chờ nói cú giờ ok phong dư cú tàu là một thế tàu nên tàu trong thiên là chị khả năng cú giờ ít khó để nhiều quá ta chỉ nói kia xưa giờ lên đây là cú thảo là một mình chỉ thế là chị cú họ cho biết sự là một sai biết họ biết cho tu la tu lụa thế vì để mua cho tu la tu lụa sáng ngày bên mua USTV biết theo lý mua TV đó này sai nữa giờ tới này cho ô lụa thế nữa sao muốn này thì kia lụa nó cho tôi một cha tự bút đầu sự là tàu sai dọn dòng bên mua USTV thế nên cú tàu tôi một sáng ngày bên thế cái bên sẽ liền mua cho nhiên là cho là một thể tên nông về tên là thế bây giờ mua trong TV nó là một trong bé ít trong này chỉ cái tên này trả sai chỉ học bé dễ dàng nó ta chỉ thông điệp đấy thế là chỉ nhưng vả thế cái sáng gà thế ở trong tàu rồi cho này cô từ sáng gà bé ta chỉ nó là chỉ ở nhiều trong đây sáng gà bé là một số nên không nó thế chỉ ở trong tàu rồi nên số nên số tụ rồi cho đó thế mà nhưng chừng vả cho tên này tôi sáng gà bé thế này vậy nên là chỉ bé họ muốn sai cho bé cho tu la tu lo kia ý mi bên là cho cũng mà đi trả cá lọ này chỉ bé một sai cho bé ở bé họ commercial nó bé mà trả cá lọ nó cái như rồi đấy trong này chỉ cái tin trả phong như thế này đó là cũng nhận ra trả nhập bên phong USTV là một số lô chạy nhiều nó lô chạy nhiều sản xuất chỉ cũng dùng xe thế này cho sẽ được cũng chỉnh nhớ đó bên nào thế sai chiều bên thế chọn là bên số nó số một thế chỉ giờ này sai bên như là bên trong bên nhiều point chua như là họ YouTube Facebook một rồi bên Roku tên là dùng xe điện chỉ này như là số hồ sơ chua thế này thì chỉ thế này là sẽ bên họ website phong USTV.com chỉ giờ lên đây là một trong lối chơi nhau nó cũng cho họ sản xuất để nó tôi một trong này họ chỉ cũng hay họ là một cái từ president Donald Trump nó nó cũng tao là một trong tao trong ta trong này cho tình hình họ lựa như là họ chỉ đỡ thế vì tiền mua tụ cá mó kiện nó tụ COVID của chua nó cho là một trong cái lo chắp là một trong thông tin tế nó chỉ sẽ đỡ cho họ lựa ra được họ là cũng sẽ xí ra cơn cầu thế chỉ nó nó cũng là một hai lựa trong thế là một hưởng là sẽ đỡ tên là thế họ nó cũng hay ít họ để chỉnh chính hành vì thế ta chỉ nó nhớ cho họ người cho và tu chấp phật tên là thế cho chờ và là cũng chia chua nó là cũng xí ra cơn cầu chia cả tàu tu chua nó là cho là một chợ tu cá mò nó thế nó chỉ còn là một tua tu cá mò nó thế cả chợ tôi sẽ đợi cho từ từ tàu tu cá mò nó là thế nếu cũng tàu là một hai tiền tới rồi lúc đi tận đây nó thế này cho tín hình là sẽ đợi cũng xí ra cơn chia cả tàu chợ chua nó là một tua tu cá mò không vì có chua nó chỉ khả năng cũng giờ ít khó thì cũng trong xe cái thế cũng tàu là một giờ sẽ đợi và sẽ đợi trâu tên là nhớ làเป็นเช่นđó tên là thế
chỉ là khả năng cũng là một hai mình chỉ là sự tất nhiên mà cũng sẽ chọn này thế bây giờ là một công hiệu này video thì này tao là một hai cho lù nó thế cả khả năng này sẽ cũng tao nói cái cho lù là cái đời này tụi khen thế khả năng cũng vậy khả năng thế này cũng vậy bây tụi thấy cho tụi president như là bây giờ tới trong cái nói như president Donald J. Trump chỉ là một trâu nó cũng cho này sẽ cũng là cụ thể với một sai này video thì cũng khó xử cũng là một sau lý nó thế tất nhiên mà tất cả này bây mà li mù chùa bây giờ tu la tu lúa thì cũng bây giờ chùa sở sự mong tổ chức thế là một trong sở sự hội chùa thế chứ nó cá nhân rồi nên số sự tu này thì là của nhân sự trái chứ bây giờ là một công đại video là một chùa sẽ được cho luôn hai đi chả trước sẽ đây. Well, thank you very much, and good afternoon. Today I want to provide an update on our response to the China virus and what my administration is doing to get the outbreak in the Sun Belt under control. Seems largely in Sun Belt, but could be spreading. My team is also working night and day with Capitol Hill to advance the next economic relief package. We're working very hard on it. We're making a lot of progress. I also know that both sides want to get it done. We'll call it phase 4. I think we're going to get it done. We'll protect our workers, our schools, and our families, and protect them very strongly. As one family, we mourn every precious life that's been lost. I pledge in their honor that we will develop a vaccine and we will defeat the virus. We're doing very well with vaccine development and therapeutic development. But I want to thank our brave doctors and nurses and frontline responders. The job they do is incredible, and they are truly brave. My administration will stop at nothing to save lives and shield the vulnerable, which is so important. We've learned so much about this disease, and we know who the vulnerable are, and we are going to indeed shield them. And again, the vaccines are coming, and they're coming a lot sooner than anyone thought possible, by years. If you look at the old system and look at the new system, I think by years. The China virus is a vicious and dangerous illness, but we've learned a great deal about it and who it targets. We are in the process of developing a strategy that's going to be very, very powerful. We've developed them as we go along. Some areas of our country are doing very well. Others are doing less well. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. It's what we have. You look over the world, it's all over the world, and it tends to do that. The governors are working very, very hard, and we are supporting them 100%. Everything they need, they get, and we are taking good care. We have tremendous supplies and a great supply chain, whether it's ventilators or gowns or just about anything they need. So that's a big difference from inheriting very, very empty cupboards. The median age of those who succumb to the China virus is 78 years old. Roughly half of all deaths have been individuals in nursing homes or long-term care. In one study, 90% of those hospitalized had underlying medical conditions, whether it's heart or diabetes, but usually it's some kind of a condition. It seems that people have that, and if they do, it's a problem, no question about it. Young adults may often have mild or even no symptoms. They won't even know they're sick. They won't have any idea that they have a virus. They won't have any idea at all. America's youth will act responsibly, and we're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get. Data shows children have the lowest fatality risk. 99.96% of all virus fatalities are in adults. Think of that. So that's much, much, much less than 1% for children, young people. By understanding these risk profiles and learning how to treat the disease, we've been able to greatly reduce mortality in the United States. In fact, we'll show you a chart and how well we do compared to the rest of the world. We have several treatments already available that significantly reduce the severity and duration of the disease, including remdesivir, which has been very successful, and a widely available steroid treatment.
and we have many more happening and coming out. We've learned best practices for treatment of the virus at every stage and have shared these findings with medical providers, and we've shared them all over the world. The relationship with other countries has been very strong. We're all working together. This includes ensuring all hospitals are aware of the importance of different approaches to oxygen treatment, including high-flow oxygen, the importance of steroid treatment for those on ventilators. And when you're on a ventilator, we've learned a tremendous about the use of the ventilator. And at the beginning, people never had an experience like this, where we needed so many ventilators so fast, and even the use of the ventilators. But the doctors have become incredibly, and nurses and helpers have become incredibly good at the use of a ventilator, which is actually a very complicated procedure, and allocating remdesivir to hospitals based on new admissions, since it works best early in hospitalization. And that's something that they've really started. They're using it much earlier. Fatalities nationwide have fallen 75% since mid-April. That's a great number. As cases and fatalities rise in certain hard-hit states, which you're looking at right now, we're surging personnel, supplies, and therapeutics. We, again, have tremendous amounts of supplies. We are in very good shape, and we can move them quickly. Our case fatality rate has continued to decline and is lower than the European Union and almost everywhere else in the world. If you watch American television, you think that the United States was the only country involved with and suffering from the China virus. Well, the world is suffering very badly. But the fact is that many countries are suffering very, very, very badly. And they've been suffering from this virus for a long time. We've done much better than most, and with the fatality rate at a lower rate than most, it's something that we can talk about, but we're working again with them because we're helping a lot of countries that people don't even know about. I get calls all the time asking for help, especially as it pertains to the ventilators. They need help with ventilators. They have to get them. They're very hard to get. We're making thousands now a month, thousands of ventilators a month. It's been quite amazing. We keep doing the good job, and things will get better and better. We'll be putting up charts behind me showing different statistics and different rates of success, and I guess you could say also things that we can do better on. But you'll see them. They'll be put up as we go. In April, the average age of individuals who tested positive for the virus was over 50 years old. Today, the average age is significantly younger. Hospital lengths of stay are almost half of what they were in April. So the stays are about half. The rate of cases requiring hospitalization has been reduced, and mortality among those admitted to the hospital is nearly one half of what it was in April. We've learned a lot. We've learned a lot about this disease, how to handle it. The doctors have learned a lot, not only in the use of the ventilators, but in many other things. And things are happening, too, like the remdesivir and other elements, steroids, et cetera. But these trends could change without our continued and relentless focus. And that's what we have. We have a relentless focus, and it's been that way from the beginning. But we've learned so much. As you know, in recent weeks, we've seen a concerning rise in the cases in many parts of our south. You look at south, southwest, and west. This growth in cases first began to appear in mid-June, primarily among 18 to 35-year-olds, many of whom were asymptomatic. We're also facing the challenge of a significant spike in virus cases across the rest of the Western Hemisphere, including Mexico. Mexico's been hit very, very, very hard. As you know, the president, a great gentleman, was here 2 weeks ago, and they have really been hit hard. Because we've achieved a nearly four-fold increase in testing capacity in 2 months, we're successfully identifying more asymptomatic and mild cases. Some cases so mild that you really don't even treat them. Some cases with children where they don't even know that they're ill. And I guess they're not very ill because they recover almost immediately. Per capita, the U.S. is conducting 50% more tests than Europe. And we've conducted nearly 3 times as many tests as all of the other countries in the Western Hemisphere combined.
be over 50 million tests. This allows us to isolate those who are infected, even those without symptoms, so we know exactly where it's going and when it's going to be there. We're also working to reduce turnaround time. My administration has been aggressively responding to case growth in the Sun Belt, and we continue to do so, working very close with all governors, but right now, in particular, those governors. We're coordinating closely with hospitals and governors. In the last 3 weeks, I've sent senior officials into 9 states to meet with governors and provide recommendations to the various leaders of the state, including hospital administrators, etc. My administration currently has 0 unfulfilled requests for equipment or anything else that they need from the governors. No governor needs anything right now, and we think we'll have it that way till the end because, frankly, we are stocked up and ready to go wherever we have to go. We've nearly 7,000 National Guard and military medical personnel in Texas, California, Florida, and Arizona that's helping us greatly. I want to thank them very much. The military has been fantastic. We're closely monitoring hospital capacity in these states. Hospitals are open for elective surgeries and other procedures. So hospitals are open for elective surgeries. We want Americans to get the medical treatments they need. All of the governors we've spoken with say they have enough bed capacity. That's a great thing. Our initial shutdown was to prevent the overflow of our hospitals and to allow us to meet the demands caused by this global pandemic, including the ventilators. And a permanent shutdown was really never an option in terms of what we're doing right now. This would be completely unsustainable, produce debilitating economic fallback, and lead to catastrophic public health consequences. There are consequences to shutdowns, and we've saved potentially millions of lives by doing the initial shutdown, but now we're very aware of this disease. We understand the disease to a large extent. Nobody's going to maybe ever fully understand it, but we'll end up with a cure, we'll end up with therapeutics, we'll end up with a vaccine very soon, all 3. We're instead asking Americans to use masks, socially distance, and employ vigorous hygiene. Wash your hands every chance you get while sheltering high-risk populations. We are imploring young Americans to avoid packed bars and other crowded indoor gatherings. Be safe and be smart. We're surging testing capacity to identify and isolate cases. This includes a newly approved testing platform to nursing homes across the South. We're being very, very vigilant with respect to nursing homes because you know all of the problems that we've had with so many people, so sadly, they were infected, so that all of the staff and residents can be routinely tested and isolated to ensure our elderly are even more strongly protected than anybody else. That's really the high-risk people, the high-risk, wonderful people. Once this current surge in cases declines, the same testing platform will enable people to visit their loved ones after taking a test, which is a big difference. Ultimately, our goal is not merely to manage the pandemic, but to end it. We want to get rid of it as soon as we can. That is why getting a vaccine remains a top priority. 2 vaccine candidates are entering the final stage of clinical trials this month. This was achieved in record time. It used to be years before you were in a position like we are right now. 4 other vaccines will enter final trials in the following weeks, and we're mass producing all of the top candidates so that the first approved vaccine will be available immediately. And logistically, we have the military ready to go. We have great people, logistic military people, a wonderful general who's waiting for the vaccine so they can distribute it in record time. That's what's going to happen. So our military is all set to go. We will deliver a vaccine, therapeutics, whatever it is necessary, and defeat the virus once and for all. And I'll take a few questions if you'd like. I will say this. I want to thank all of the staff, the White House staff, all of the doctors that we've been working with so closely, and just a lot of very positive things are happening. It's a nasty, horrible disease that should have never been allowed to escape China, but it did.
and it infected the world, and the world is suffering, but we're going to get it taken care of, and we're helping lots of other countries. John? Mr. President, first I just wanted to get a clarification. Your press secretary said today that you sometimes take more than one test a day. Well, why is that? And how often? Well, I didn't know about more than one. I do take probably on average a test every 2 days, 3 days, and I don't know of any time I've taken 2 tests in one day, but I could see that happening. So Republicans and Democrats on Capitol Hill both said that they want to see more money for testing. They want to send billions of dollars to the states so they can do more testing. And you probably saw Mick Mulvaney the other day said that his kids, it took them a week to get test results back. He said this is simply inexcusable given where we are in the pandemic. Do you think we have a problem with testing in this country right now? Well, and are you in favor of more money for testing? We've done more testing by far than anybody. Some of the tests, because it is massive volume, it takes longer. Others of the tests, as you know, are very quick. They're 5 minutes and 15-minute tests. And those are, frankly, the ones that I prefer. But we're doing massive numbers, and the numbers are coming down. And as we go, as an example, there are thousands and thousands of kits being made right now, which give you a 15-minute and a 5-minute test. So we'll be able to get those numbers down. Those numbers are similar in other places. They're also doing massive numbers like nobody thought possible. But those numbers will be coming down. I agree. I think it's a good thing if we can do it. Are you in favor of more money for testing? Well, they're going to make a presentation to me tonight and tomorrow on that. And again, we're leading the world. I think the second country at 12 million, we're going to be over 50 million tests. Second country is India with 12 million. Then you have 7 million, 6 million, and 4 million. I think that we are doing tremendous amount of testing, but if the doctors and the professionals feel that even though we're at a level that nobody ever dreamt possible, that they would like to do more, I'm okay with it. Why are your doctors not with you here today? Where's Dr. Fauci, Dr. Birx? Well, Dr. Birx is right outside. Yes, please. Thank you, Mr. President. And I've got 2 questions for you, if that's all right. Number one, I just wanted to know, in November, do you want the American people to judge Could you you on speak the... up, please? Do you want the American people to judge you on the ballot in November by how you've handled this pandemic so far? This, among other things. I think the American people will judge us on this, but they'll judge us on the economy that I created and that already we're creating. We're setting record job numbers, as you know. I think we're going to have a very strong year next year. I think we're going to have a very strong third quarter, a very good fourth quarter, but I think next year is going to be a record year. And I think they're going to judge me on that. I think they're going to judge me on the tax cutting and the regulation cutting, which nobody's ever done to the extent that we've been able to do it, on rebuilding the military, on how we've handled the VA. On the VA, we got Veterans Choice. Nobody thought that would be possible. That's been many decades. They've been trying to get Veterans Choice. It's called Choice, where they can go get a doctor if they have to wait online for 2 weeks or 5 weeks or 2 days. And frankly, that's been a great thing. Veterans accountability, I think they'll judge me on that. They'll judge me on all of the things we've done. I don't think, and I think we can say this, we should, and it's never been even challenged. In 3.5 years, the first 3.5 years, the first years of a presidency, I don't think any administration, any president has accomplished so much as we've accomplished, from energy to health to so many other things. And then this came in, and the plague, I call it the plague came in, terrible thing, should have been stopped, wasn't stopped. It came in, we had to shut things down to save potentially millions of lives. We did that, and now we've started them up. And I think we've really started it up very successfully. Yeah, please. Mr. President, thank you, Mr. President. You've been saying for months that the virus would simply disappear, and now you're saying that it's likely to get worse before it gets better. If it does keep getting worse, if Americans keep dying, are you responsible for that? Well, the virus will disappear. It will disappear. I think that I always like to say, as you know, either way, when you look at it, the governors are working with me. I'm working with the governor. We're working hand in hand. I think we're all responsible. I view it as a team. Very good relationships with the governors. Very, very good relationships. I could say I'm fully responsible, but you know, one day we had a virus come in, and I closed the borders, did a lot of things that were very good. In fact, Dr. Fauci said we saved tens of thousands of lives when I closed the border, and nobody wanted to do it. I wanted to do it. We closed the border to China. We put on the ban. We didn't want people coming in from heavily infected China. Fairly shortly thereafter, I closed the borders from Europe, coming in from Europe. Those were tremendous moves. We would have
If it's one person, it's too much. But we're at, let's say, 140,000. We could have double, triple, quadruple that number if we didn't. So we did a lot of things right. We did a lot of things right, including with equipment. So it's a shame that it happened. It shouldn't have happened. China should have stopped it. Please. Yes, go ahead, please. Thank you, President Trump. If I could, two questions. My first question is, we have a very quick testing platform here at the White House. Yes. It's great. You get tested, you know, very quickly. Do you think that it would be easier to reopen and restart businesses if we could produce more of those machines? We're trying to do that. Great question. We're trying very much to do that. So rather than sending your tests in and, you know, it goes through the mail one day, comes back another day, no matter how they send them, it's a day and a day, so that's 2 days already wasted. And then if it spends, by the time you get it back, it's 3 or 4 days if they do an efficient job. We're trying to get the testing on site. Thank you. I like it the best. And my follow-up, my second question, it's a little bit different topic, but it's one that a lot of people are talking about. Ghislaine Maxwell is in prison, and so a lot of people want to know if she's going to turn in powerful people. And I know you've talked in the past about Prince Andrew, and you've criticized Bill Clinton's behavior. I'm wondering, do you feel that she's going to turn in powerful men? How do you see that working out? I don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well, whatever it is. I don't know the situation with Prince Andrew. Just don't know. Not aware of it. Mr. President. Thank you, sir. On unemployment insurance, how much below $600 are you willing to go? And you've said that the economy is bouncing back strong, so why do we need to even cut it at all? Well, the economy is getting stronger, and I think we have a chance to have a very strong economy, especially if some of the things that I just spoke about work. We want to have people go back and want to go back to work, as opposed to be sort of forced into a position where they're making more money than they expected to make, and the employers are having a hard time getting them back to work. So that was a decision that was made. I was against that original decision, but they did that. It still worked out well because it gave people a lifeline, a real lifeline. Now we're doing it again. They're thinking about doing 70% of the amount. The amount would be the same, but doing it in a little bit smaller initial amounts so that people are going to want to go back to work, as opposed to making so much money that they really don't have to. But we were very generous with them. I think that it's been a tremendously successful program. The whole thing has been successful if you look. I mean, we're in a pandemic, and yet we're producing tremendous number of jobs. That was something that nobody thought possible. Okay, please. Mr. President, thank you very much. Yesterday you said that wearing a mask was an act of patriotism. If that is the case, why don't you do it more frequently? Well, I do actually do it when I need. I mean, I carry the mask when I have to go. I went into Walter Reed Hospital the other day. I have the mask right here, and I carry it, and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that, and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. If I'm in an elevator and there are other people with me, including like security people, it's not their fault. They have to be in the elevator. I want to protect them also. I put on a mask. I have no problem with the masks. I view it this way. Anything that potentially can help, and that certainly can potentially help, is a good thing. I have no problem. I carry it. I wear it. You saw me wearing it a number of times, and I'll continue. Please. Thank you, Can I ask you a quick follow-up? Go ahead, please. So are you sending mixed messages, though? Thank you. Yesterday you tweeted out an image wearing a mask, and then last evening we saw you not wearing a mask at your hotel. Well, I don't know the hotel. I was pretty far away from people, but I would say this. I've explained it, I think, very well. If you're close together, I would put on the mask, and if you're not, I would say that if you're, for instance, I'll see, like here, you've been all tested, I've been tested. Oftentimes I'll be with people that are fully tested, I've been tested. In theory, you don't need the mask. I'm getting used to the mask, and the reason is, think about patriotism. Maybe it is, it helps. It helps. Now, we have experts that have said in the recent past that masks aren't necessarily good to wear. You know that. But now they've changed their mind. If they change their mind, that's good enough for me. So I wear it when appropriate. Please. Thank you, Mr. President. Thank you, sir. A lot of Americans, though, may be surprised at your change of tone over all of this, a more perhaps realistic tone. Some would look at it that way. The sudden embrace of masks, social distancing.
Well, I've always agreed with that. I mean, I've never fought either one, but certainly social distancing, I want to, that's common sense. The 6 idea feet that to me is common sense. I'd like to say maybe make it a little bit further. The idea that things will get worse perhaps before they get better here, and perhaps the realization that this resurgence, if you will, is for real when you used to talk about it in terms of little fires being put out here and there. Would you We have them respond too. to that? No, we have embers and fires, and we have big fires, and unfortunately now Florida is in a little tough, or in a big tough position. You have a great governor there. You have a great governor in Texas. You have people that are very, very skilled people, and I think they're going to handle it very well. Their hospital capacities are holding up, but Texas is a big state, and it's very well run, and so is Florida, and I think they'll do a very good job. Changing your tone, though, sir? I just wanted to ask you about the issue of vaccines, which you already mentioned. Yesterday, a study by a Chinese company showed some promising results for its coronavirus vaccine candidate. If China were first in developing the vaccine, or even if it weren't, would the administration be willing to work with China to bring a successful Chinese vaccine to the U.S.? Yeah, we're willing to work with anybody that's going to get us a good result. We're very close to the vaccine. I think we're going to have some very good results. We're already in testing. Nobody thought that would be possible. Under the old system, it would be a year to 2 years before you could even think about using the word testing. So I think we've had a lot of, and the reason we're testing, I mean, they've had good results. So now we have to see in the testing also for safety, because they have to make sure it's safe. And I think you're going to see something over the next fairly short period of time, maybe very short period of time, having to do with therapeutics and vaccines that are very good. So we'll be doing these quite often. We're going to keep you abreast of this, and we'll also talk about some of the other topics like our economy, which is doing well. The stock market had another good day. I think they have a good day because they see a lot of positive things happening on this front too. Thank you very much. Thank you. Thank you.